Looking at this mirror, it's a really tricky one. А теперь давайте посмотрим на это зеркало. Очень сложная деталь. Most wing mirrors are just a cap. Потому что большинство зеркал представляют собой просто обычную крышку. And the rest is plastic, which is not wrapped. Остальное это пластиковый держатель, который не оклеивается. On this one, it is a whole one piece. А это зеркало представляет собой единое целое. Painted wrap. So I would always remove the glass. Поэтому в таких случаях я всегда сначала вынимаю стекло. And with an Audi, Mercedes, BMW, the actual plastic comes off the vehicle. А в машинах Audi, BMW и Mercedes затем мы можем снять саму пластиковую деталь. Opposite to this one. В отличие от этой машины. So what I would normally do with that vehicle is I would release the cap, clean all the inside when it's off. Например, на Audi я сначала снял бы эту крышку, все бы почистил. Because we're going to have our final tack is going to be on the inside. Потому что и почистил бы изнутри, потому что в конце концов все наклеиваться будет изнутри. Even with pre-stretching, I'd never be confident just cutting across this edge. Потому что даже несмотря на то, что мы пленку предварительно натягиваем, я все равно в отношении вот этого края не был бы уверен в том, что там все будет ложиться хорошо. Поэтому я всегда стараюсь загнуть пленку внутрь. Okay. Because of the nature of this particular wing mirror, there's going to have to be a join somewhere anyway. Но в любом случае у этого зеркала должен где-то быть шарнир. When we come to do the top, I'll get as much as I can on, and to show how far I can go with it. So if I can do it all in one, I will do it all in one. Когда я обклеиваю такие зеркала, я всегда стараюсь взять единый кусок и как можно больше оклеить одним куском. But what I'd probably do, which I will do first, is just put a small piece in there to relieve the stress. Yeah. Но в данном случае я сначала, может быть, взял бы небольшой кусок и попробовал бы оклеить зеркало снизу. It just helps with failure. Это просто поможет избежать отклеивания пленки в дальнейшем. So, using the knifeless. Берем нашу струну knifeless. Try and find a nice, natural position where the material won't show. И находим такое место, где стыки материала не будут заметны. The join line too, obviously. Okay. There's not too much of a curve on there. There's a slight flat panel. I'll be able to get this in. Could you say again, please? It's not too big a curve underneath now. I've relieved a lot of the stress which will come with the. В нижней части не очень большая, не очень сильно изогнутая поверхность, поэтому здесь не будет такого сильного натяжения материала. So I'm quite confident I'll get that piece in without any major stretching. Поэтому, когда я наклею этот материал, я не ожидаю здесь каких-то больших проблем. I'm just want to marry the material up to the area where I'm working, just to see where the stretch is going to be. Сначала я прикладываю материал с тем, чтобы понять, где будет наибольшее натяжение. I want the recessed area to be strongest. Потому что вот в этом месте углубления я хочу добиться наибольшей прочности. And the rest of the area I can remove any gathering of material by pre-stretching. В других местах я буду срезать материал, и моя задача понять, где материал будет собираться, и где я буду его предварительно натягивать перед нанесением. Okay. Looking at it, from getting under there, I can get in there quite tight without any major creases or anything before I even start. I'm just going to come across here. I think I'm going to get a little bit of gathering.
Так я начинаю наносить материал, стараюсь, конечно, по возможности избегать морщин, но при этом я вижу, что в некоторых местах материал начинает идти буграми. If you look underneath, you could see Если вы посмотрите снизу, то вы увидите, potential creases there. что здесь возникают потенциальные морщины. In which case, there's nothing really coming from this direction, from the side. It's all in that direction. So I know that's where I will need the stretch to retract. И все морщины движутся не вдоль зеркала, а по направлению ко мне. Поэтому я понимаю, что здесь мне придется эту пленку растягивать в стороны, чтобы избежать морщин. Okay. So I know it's going to crease up there, so I'm going to stretch the material down. Поэтому сейчас я немножко материал нагрею и натяну его. So I've just heated the vinyl and stretched it down. Мы нагреваем пленку, растягиваем ее. And I'll just cool it off in a stretched state. Я на нее немножко подул, после того, как она растянулась. Okay. And get as much as I can on without using the heat yet. Мы стараемся как можно больше нанести без дополнительного нагрева. Working in the deep recess first. Начинаем наклейку с наиболее глубокой части. This will all be a bit more clear when I do the top section. Когда я начну работать на верхней части, станет понятнее, что я делаю. So I'm again slow speed on the heat gun. Фен работает на малой скорости. A little bit of heat, and it should contract. Немножко нагреваем, пленка сокращается. I've got a little bit of a bridge in this section now. Но при этом здесь мы видим, что пленка не совсем плотно легла на поверхность, она стоит мостиком. It's always tempting just to blast heat there and push it down. It will go down very quickly. Конечно, всегда в этом случае возникает искушение пленку нагреть и вдавить. However, as I said before, that would make that bit the very, very weakest part. Но при этом, как я уже сказал, в этом случае пленка в этом месте очень сильно ослабнет. So I'll heat away. Поэтому я нагреваю пленку в другом месте. And stretch that, creating more vinyl in this area. И натяжением добиваюсь того, что я могу вклеить пленку здесь. That part is the part that's stretched. Благодаря этому я натягиваю ту часть пленки, которая будет потом срезана. The same goes with this area. Здесь точно так же. I'm pushing there. Я нагреваю пленку в стороне от того места, которое буду вдавливать. I don't want any stretching in this deep recess part. Моя задача избежать любого натяжения в этом углублении.
Just apply some heat around there. Опять нагреваем. Nice and tight on the knifeless tape. Прижимаем пленку к нашей монтажной струне. Резко дернули. Once again, even though there's not much stretch in them areas, post heat again. И как я уже сказал, всегда нужен вторичный нагрев после нанесения. Okay. I shall move on to the top. Теперь переходим к верхней части. Move the knifeless tape. Just put another piece of knifeless tape down for the cut, the join. Теперь мы вдавливаем пленку в это углубление. Leaving a small overlap. Наносим струну опять, при этом делаем так, чтобы она легла немножко внахлёст. Okay, and now I'm going to ask somebody to help me. А теперь мне нужна помощь. How much help? Just one, yeah, for now, thank you. Oh, you could have two. Could have two if somebody else wanted to come. Just to tell everyone the principles of pre-stretching. Теперь сначала обсудим принципы предварительного натяжения. You're trying to get a flat piece of material around a curved surface. У нас есть плоский кусок материала, который мы пытаемся нанести на округлую поверхность, на изогнутую поверхность. And as you can see, there's far too much material to go into that flat, round surface. И как вы видите, у нас материала слишком много, и он не ложится. So if you was to place it on, heat it and stretch it, Поэтому если бы мы просто, например, его наносили, нагревали и потом растягивали, you would get it on, but all your edges would be very, very, very weak. мы, конечно, его смогли бы нанести, но в итоге по краям материал был бы очень слабым. And would more than likely be more than the 30 or 40% maximum allowed. И очень высока вероятность того, что растяжение превысило бы максимальные допустимые 30-40%. So to deal with this, we get a piece of vinyl which is roughly 4 times the size of the area that you're covering. Поэтому, имея это в виду, мы берем кусок материала, который приблизительно в 4 раза больше площади той поверхности, которую мы хотим оклеить. And because of the nature of this particular wing mirror, it's very, very curved. We're going to need a lot of pre-stretching. Если учесть, что это зеркало имеет очень сильно изогнутую поверхность, нам придется очень сильно предварительно растягивать материал. Если хотите, встаньте чтобы вам было видно. Okay. Ну хорошо, как вам угодно. Главное, чтобы я не мешал. Just going to lay the vinyl down.
Снимаем подложку. I'm going to heat this section. If one of you pulls down, and the other one pulls that way, and I'll pull that way. Okay? Поэтому пока один человек снимает подложку, другой One person человек натягивает. down. Yeah, jump. You that way. Вытяните That сюда, way. вытяните сюда. Okay. Just let it relax for now Отпустите. while I heat. Yeah, you keep. Yes, once I'm happy with how much I've heated the panel, then we'll. Да, сначала мы хотим прогреть всю поверхность пленки, и когда я убежусь в том, что пленка достаточно хорошо прогрелась, я начинаю ее натягивать. Maximum application temperature. Usually between 25 degrees. I always keep trying to keep it at room temperature. I don't want it too hot because it makes the material very elasticated. Если говорить о максимальной температуре нанесения, то я стараюсь всегда наносить при комнатной температуре, то есть не больше 25 градусов. The heat gun temperature. This isn't a regulated one, so they usually run around about 250, but they can go up to. Температура фена обычно градусов 250. Okay. Okay. Very strained. Начинаем натягивать. Okay. Allow it to cool. Даем остыть. Okay, thank you. That's fine. Okay. That's good. Yeah. Okay. Yeah, that's okay for now. Yeah. Sorry. Now I've got a good amount of stretch in the middle of the vinyl, and it's gone both directions. И теперь в средней части моей пленки у меня пленка хорошо натянута, причем во всех направлениях. I'm going to start in the middle. Я начинаю наклеивать с середины. I've got not so much stretch here. There's still quite a bit, but there's more stretch as it comes around this area. На верхней части мне нужно пленку не очень сильно натягивать, а вот в нижней части придется натянуть посильнее. I'm going to try and get as much on as possible before I use a heat gun. Поэтому я стараюсь наклеить как можно больше пленки, прежде чем мне придется опять использовать фен. Material is very stretched out at the moment, so it's very thin. То есть вы видите, пленка уже очень сильно натянута, поэтому очень тонкая. The more you get down at this stage, the more contraction you're going to have when you need it.
Чем ниже мы спускаемся, тем больше пленка начинает сокращаться. So I'm still stretching the material at this Я stage. по-прежнему пленку натягиваю. Okay. Okay. So now it's time for heat. И наконец наступило время, когда нужно нагревать. So then we're going to slow heat on the heat gun. Работаем на малой скорости. I'm going to hold the material off the wing. Я приподнимаю пленку над поверхностью нанесения. It's going to act pretty quickly as soon as the heat gets onto it. И начинаю быстро нагревать и наклеивать. You see how that just contracted. Вы видите, что пленка начинает сжиматься. It's a nice slow heat. Just helps and guide it into place. Нагреваем совсем немного и постепенно. Это помогает нам наносить пленку правильно и гладко. Just get a little bit excess off. Срезаем лишний кусок. As we come to this tight corner again, I want to make sure there's no stretch in there. So Подходя к этому углублению, я должен гарантировать то, чтобы в этом углублении не было никакого натяга. use the heat to contract it back to its original state. Поэтому здесь я пленку нагреваю, она возвращается в свое исходное состояние.
Allow it to cool again. Я даю ей возможность остыть. And then again I will heat away from the vehicle, away from the vinyl that's going to be left on the vehicle. После чего я опять буду нагревать ту часть пленки, которая не будет наклеена на автомобиль. Use that area to be stretched. И прижимаю пальцем. And just to be sure, I don't want any stretch there. Еще раз, в этом углублении не должно быть никакого сильного натяжения. I want to heat that area. Поэтому я произвожу нагрев в другом месте. Okay. And once again, I'd post-heat all that area again. И как всегда, после того, как мы нанесли пленку, окончательный нагрев, заключительный нагрев. Getting it to the 100 degrees mark. Getting it up to the 100, just over 100 degrees. Нагреваем до температуры 100 с небольшим градусов. Setting temperature, yeah. And as I said before, there isn't a lot of stretch there now on the edges. If I allow it to cool
Как я уже говорил, в итоге у нас по краям пленка не очень сильно натянута. Мы даем ей немножко остыть. If the vinyl was stretched out, Если бы пленка здесь была сильно растянута, just to demonstrate, я сейчас покажу. this area here, if it was stretched, Смотрите, вот этот участок, если бы пленка здесь была натянута, the vinyl would react like that. пленка себя Contract повела бы back. вот так, она бы начала сжиматься. As you can see, I heat it and it's not actually moving or contracting back. И как вы видите, хотя я пленку нагреваю, она не начинает сжиматься, она не начинает возвращаться в исходное состояние. Which shows the strength that the material will have on the edge. А это означает, что в этом месте по краям материал сохранил максимальную твердость, извините, максимальную крепость. Its weakest part. Несмотря на то, что это бывают обычно самые слабые части. But I always like to be extremely sure about my installations, so I will still tuck it inside. Но поскольку я хочу убедиться в том, что все будет совершенно точно работать хорошо, я этот материал загибаю внутрь. It doesn't necessarily need to be neat on the inside now, it's just to give it strength. Внизу не обязательно все очень гладко, задача обеспечить прочность. Cut it back, around about 1/4 inch is more than enough. Достаточно уложить где-то на 5 миллиметров на 1 сантиметр. Not necessarily grabbing the heat gun again every 2 seconds, I'm just trying to feed it in as much as I can without using any stretch. Я стараюсь как можно больше пленки загнуть, не нагревая ее.
probably won't come across many wing mirrors that are any harder than this. Я думаю, что у меня в жизни встречалось не так много зеркал, с которыми было бы сложнее работать, чем с этим. Sometimes I just use the heat to get the material back to its original state. Иногда материал нужно немножко нагреть, чтобы он вернулся в исходное состояние. It's not always about heating to stretch. То есть мы не всегда нагреваем для того, чтобы растянуть. Nearly there now. Почти закончили. Вот нижняя часть зеркала, оно там с резинкой. Там загибать же невозможно. Как вы собираетесь там сделать? I would have to take it off the car. The whole wing mirror would have to come off. It's quite an easy small little piece when it's off the car, when it's removed from the car. It's only a small patch. Эту часть я просто демонтировал бы с автомобиля полностью. You could do it because it's got sides on it. You could do it in one piece going over the top, but I would probably just follow the pattern round and have a little tiny joint on the inside that no one would see. Конечно, можно было бы оклеить зеркало целиком, но я предпочел бы, из-за того, что здесь шарнир, я бы предпочел это сделать по отдельности. Yeah, but obviously the part would have to be removed. То есть эту часть необходимо снимать. Ну да, получается, потому что дверь же не оклеишь с этим зеркалом, Because без шва.
Exactly. Same. I would have to Именно come так. off. Yes. Поэтому придется все это демонтировать. Yeah. Same with the handles. То же самое касается и дверных ручек. They have to come off. Yeah. Их нужно снимать. The most you get off a car, the better the finish you're going to have. You don't want any joints. Как я уже говорил, чем больше навески мы с автомобиля снимаем, тем лучше. It can be done, but obviously you will have a joining line. То есть, конечно, это можно делать и не демонтируя ручки, но в этом случае у нас будут здесь стыки и швы. The wing mirror is pretty much done. I'd post heat everywhere in the wing mirror before putting it back together. Зеркало мы обработали, после того, как я наношу пленку на зеркало, я еще раз ее всю прогреваю. But as I said before, all the end areas now are unstretched. All the stretch is here. И как я уже говорил, натяжение все находится в передней части зеркала, а в том месте, где пленка загибается, никакого натяжения, никакого стресса нету. Which makes it the stronger on the edges. А это означает, что по краям пленка является наиболее плотной, наиболее less likely to прочной. fail you. И таким образом вероятность того, что она отклеится, наиболее низка. Okay.